Hi everybody, welcome to Easy English All in One. Today I am going to talk about verb and its types. Let's get started. A verb is the heart of the sentence. Without verb, there is no sentence. It is an important word in a sentence. Verb అంటే యాక్షన్ వర్డ్ మరియు స్టేట్ని తెలియజేసే వర్డ్. సబ్జెక్ట్ అంటే నౌన్ కానీ ప్రొనౌన్ కానీ అయి ఉంటుంది. నౌను ప్రొనౌను చేసే పనులను స్థితులను తెలియజేసే వర్బ్స్. మైండ్తో మనం థింక్ చేసేవి కొన్ని ఉంటాయి, విజిబుల్గా కొన్ని ఉంటాయి, ఇన్విజిబుల్గా కొన్ని ఉంటాయి. కాబట్టి వీటిని బేస్ చేసుకొని సబ్జెక్టు మనకి ఏం తెలియజేస్తుంది, ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుంది అనే విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవాలంటే ఈ వర్బ్ అనే దానికి సబ్జెక్ట్తో అగ్రిమెంట్ చేయాలి అంటే తప్పకుండా టైప్స్ ఆఫ్ వర్బ్స్ని తెలుసుకోవాలి. అలాగే వీటి యొక్క పర్పస్ ఏంటంటే మనకి యాక్టివ్ వాయిస్, ప్యాసివ్ వాయిస్, అలాగే క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేయాలన్నా, నెగటివ్ సెంటెన్సెస్ చెప్పాలన్నా మనకి క్లియర్గా వీటి గురించిన ఐడియా అవసరము. వర్బ్ అండ్ ఇట్స్ టైప్స్. వర్బ్ అనగా ఏమిటి, వర్బ్లో ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి అనే విషయాన్ని చూద్దాం. Verb is a word that indicates an action or a state of an animal, a person or a thing. A verb is the most important word in a sentence. It is the heart of a sentence. Verbs అనగా పనులు ఆర్ క్రియలు, అనగా జంతువులు మనుషులు చేసే పనులను తెలిపే పదాలను, వస్తువుల జంతువుల మనుషుల స్థితులను తెలిపే పదాలను వెబ్స్ అని పిలుస్తారు. వర్బ్స్ అనేవి చాలా ముఖ్యము. వర్బ్ లేకుండా ఇంగ్లీష్లో ఏ సెంటెన్స్ని కూడా ఫ్రేమ్ చేయలేము. శరీరానికి హార్ట్ ఎంత ముఖ్యమో ఒక సెంటెన్స్ని ఫ్రేమ్ చేయడానికి వర్బ్ అంత ముఖ్యము. టైప్స్ ఆఫ్ వర్బ్స్. లెట్ us discuss types of verbs. Stative verbs, main verbs, transitive verbs, intransitive verbs, finite verbs, non-finite verbs, regular verbs, irregular verbs, linking verbs, auxiliary verbs, and phrasal verbs. Let us discuss verbs one by one. Stative verbs. Stative verbs help us to describe a state or a condition of the subject. They can be divided into two types. They are mental stative verbs and physical stative verbs. They don't show any physical action. What is a subject? The subject of a sentence is the person, place, thing or an idea that performs the action in the sentence. It is usually a noun or pronoun which appears before the verb. స్టేటివ్ వర్బ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. స్టేటివ్ వర్బ్స్ అనగా సబ్జెక్ట్ యొక్క కండిషన్ను తెలియజేస్తుంది, సబ్జెక్ట్ యొక్క స్టేట్ని తెలియజేస్తుంది. ఇది ఓన్లీ మెంటల్ స్టేట్ని తెలియజేస్తుంది, ఫిజికల్ స్టేట్ని తెలియజేస్తుంది. దే డోంట్ షో ఎనీ ఫిజికల్ యాక్షన్. అవి మూమెంట్, ఆ సబ్జెక్ట్ చేసేటటువంటి ఫిజికల్ యాక్షన్ దేన్ని కూడా ఇవి తెలియచేయవు అనమాట. ఒక సబ్జెక్ట్ అంటే మనకు తెలిసి నౌన్గా కానీ ప్రొనౌన్గా కానీ ఉంటుంది. దేని స్టేట్ని అయితే మనము చెప్తామో, ఏ వస్తువు ఏ మనిషి యొక్క కండిషన్ అయితే మనము చెప్తామో ఆ కండిషన్ ఆ స్టేట్ని తెలియజేసే పదాలను స్టేటివ్ వర్బ్స్ అంటారు. లెట్ us see some examples. Mental stative verbs: thoughts, opinions, senses, perception, feelings and emotions. Thoughts and opinions: agree, believe, guess, understand, doubt, recognize, imagine, know, mean, remember, forget, think, deny, disagree, please, suppose, realize, impress, and surprise. Sense and perception: feel, appear, hear, look, see, seem, touch, smell, taste, etc. Feelings and emotions: love, hate, want, wish, prefer, like, need, dislike, etc. Physical state are qualities and possession: belong, consist, contain, own, has or have, possess, lack, etc. Others: be, or, is, was, were, cause, depend, involve, measure, owe, resemble, span, and weigh. Let us see some sentences. I believe in God. She knows the answer. He understood the topic. It tastes food. We wanted to play cricket. They agree the deal. He loves his wife. ఇక్కడ వర్బ్స్ అన్ని కూడాను మెంటల్ స్టేట్ ని తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి. లెట్ us say some rules of using stative verbs in a sentence. First rule is stative verbs describe state of being that is unchanging. Second rule is stative verbs are usually not used in the continuous tense. Third rule is stative verbs are used in simple present, simple past and simple future.
స్టేటివ్ వర్బ్స్ యూజ్ చేసేటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించవలను, కొన్ని రూల్స్ ని ఫాలో అవ్వాలను. స్టేటివ్ వర్బ్స్ డిస్క్రైబ్ చేసేటప్పుడు వాటి యొక్క స్టేట్ అనేది అన్చేంజింగ్ గా ఉండాలి. అలాగే స్టేటివ్ వర్బ్స్ ఎప్పుడు కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో వాడకూడదు. స్టేటివ్ వర్బ్స్ ని సింపుల్ ప్రెసెంట్ లోను, సింపుల్ పాస్ట్ లోను, సింపుల్ ఫ్యూచర్ లోను వాడాలి. అలాగే కొన్ని సందర్భాల్లో జరన్ గా యూజ్ చేసినప్పుడు మాత్రము కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో వాడొచ్చు. టు బి వర్బ్స్, టు హ్యావ్ వర్బ్స్ స్టేటివ్ వర్బ్స్ గాను, అలాగే డైనమిక్ వర్బ్స్ గాను వాడవచ్చు. అలాగే కొన్ని సెన్స్ వర్బ్స్ లైక్ టేస్ట్, స్మెల్, ఫీల్ అవి కూడా స్టేటివ్ వర్బ్ గాను అలాగే యాక్షన్ వర్బ్ గాను వాడొచ్చు. మెయిన్ వర్బ్స్ ఆర్ ప్రిన్సిపల్ వర్బ్స్. These verbs show the subject's action or state of being. There are two types: action verbs or dynamic verbs. Second type, auxiliary verbs or helping verbs. For example, they played football. Ramu is a good boy. I can do it. Let us discuss action verbs or dynamic verbs. Action verbs describe an action. There are two types. They are physical actions, example, run, swim, stand, sit, go, come, and etc. Mental actions, think, believe, remember, etc. Physical action verbs, they are visible. For example, I cooked the food. My mother went to the market. He looked at me. Ramu kicked the ball. Mental action verbs, they are not visible. For example, he understands the concept easily. They remember the event. She learns the new things every day. My mother feels happy about my achievements. I dreamt a dream last night. Transitive verb. A transitive verb is a verb that denotes an action which passes over from the subject to an object. For example, he ate an apple. Raju kicked the ball. ఒక ప్రశ్న వేసినప్పుడు ఎవరిని, దేనిని అనేటటువంటి దానికి ఆన్సర్ చెప్పేదే ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్. అంటే సబ్జెక్ట్ చేసే పని ఆబ్జెక్ట్ మీదకి అది పాస్ అవుతుంది. ఆ వెర్బ్ ని ట్రాన్సిటివ్ వెర్బ్ అని పిలుస్తాము. Verb. When the action denoted by a verb doesn't pass on to an object is called an intransitive verb. For example, she smiles sweetly. The boy laughed loudly. Birds fly. The train stopped suddenly. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ చేసే పని ఆబ్జెక్ట్ మీదకి పాస్ ఆన్ కాదు. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ లేదు, సబ్జెక్ట్ చేసే పనిని మాత్రమే చెప్తుంది. ఇలాంటి వర్బ్స్ ని ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ అని పిలుస్తారు. ఫైనైట్ వర్బ్. ఏ ఫైనైట్ వర్బ్ is a verb that has a tense and agree with the subject. They are in the present tense and past tense. They can give a complete sense and can stand alone. They show the tense, number, and person. For example, my mother cooks tasty food. He teaches English. They went to the park. She is dancing. ఇవన్నీ కూడా టెన్స్ ని తెలియజేస్తున్నాయి, అలాగే పర్సన్ ని తెలియజేస్తున్నాయి. They can stand alone. Non-finite verbs. A non-finite verb is a verb that doesn't show tense or number. They are infinitives, gerunds, and participles. Infinitives. These are base verb forms. They are with or without to. For example, sit or to sit. They can function as nouns, qualify a verb, to express purpose. Sometimes it acts like a subject and sometimes as an object. Let us see some examples. To find fault is easy. Here to find used as a subject. He likes to play cricket. I want to see my parents. We eat to live. Apples are good to eat. Here is a house to let. You have to teach English. I wanted her to read. I am happy to see you. Should, may, might, can, could, must, bid, let, make, dare, see, hear, need can be used without to. For example, let him stand there. Make him stand. I will go. I heard him laugh. They must do project work. Gerunds are verbal nouns. A gerund is a verb that ends ing and function as a noun in a sentence. Gerunds can take a direct object. Playing chess is my hobby. She enjoys reading books. Shravani is master in English teaching. Regular verbs or weak verbs. Verbs that form their past tense by adding
ed, d or t to the present form or base form. For example, bend, bent, bent. Show, showed, showed. Tell, told, told. Kick, kicked, kicked. Love, loved, loved. Irregular verbs are strong verbs. Verbs that form their past tense by changing the vowel inside the present form. They are called strong verbs. For example, give, gave, given. Take, took, taken. Write, wrote, written. Forget, forgot, forgotten. Linking verbs. Linking verb is a verb that connects a subject with a subject complement, which is a noun, pronoun, or adjective. These verbs show tense, mood, and voice. For example, she is intelligent. He seems confident. She became a doctor. I feel cold. Her voice sounds melodious. The plants grow big. They remain silent. Auxiliary verbs or helping verbs. There are two types: primary auxiliary verbs, modal auxiliary verbs. Primary auxiliary verbs or principal auxiliary verbs. The verbs be forms: am, is, was, are, and were. Do forms: do, does, did. Have forms: has, have, had. They can be used with ordinary verbs or main verbs to make tenses, passive forms, questions, and negatives. Principal auxiliary verbs can be used as both helping verbs and main verbs. I am eating an apple. Here, am is used as helping verb. I am a doctor. Here, am is used as a main verb. He has a car. Main verb. He didn't go. I was invited the party. Passive voice. Does she attend the class? Question. He doesn't know the answer. Negative form. Do they have to go? They don't have to go. Modal auxiliary verbs. Modal auxiliary verbs are used with the main verbs to express ideas such as permission, obligation, prohibition, suggestion, possibility, intention, and ability. For example, can, could, will, would, shall, should, may, might, must, ought to, need, dare, etc. Can. I can do it. Ability. Can I borrow your pen? Permission. Can you help me? Request. We can repair your car next week. Future in the present. You can take a taxi to go early. Suggestion. I can see with my eyes. Perception. Can I lift your bag? Offer. Could. Could I use your phone? Polite request. We could go on a holiday. Possibility. You could write a letter to your principal. Suggestion. I could lift the bag. Past tense. I am so sad I could weep. Result. Will. I will go to the market tomorrow. Future. Ram will be in the office. Belief. I will give you money tomorrow. Promise. Will I use your phone? Request. I will help my parents. Duty. I too will die one day. Certainty. Would. Would you help me to lift the box? Polite request. When we were children, we would get up early. Past habitual actions. If I knew, I would tell you. Imagination. I wish you would talk politely. Wish. If I had known, I would have told you. Unfulfilled condition. I would like to sing. Wish. Would you mind if I shut the door? Permission. He wouldn't help me. Past refusal. Would you like to have a cup of coffee? Offer. I would prefer milk to tea. Preference. She is a would-be dancer. Shall. We shall know the result next week. Future. Shall we go again? Suggestion. You shall have a new dress for your birthday. Determination. Shall I go? Permission. Where shall we go? Seeking permission. Which pen shall I buy? Seeking advice. You shall not enter into my house. Command. Should. Expected that I should get a first class. Past of shall. We should look after our parents' duty. She should speak politely. Obligation. You should work hard. Suggestion. Should I help you? Offer. I should have helped you. Failed duty. May. He may come today. Possibility. We eat that we may live. Purpose. May God bless you. Wish or hope. May his soul rest in peace. Might. You might just call me when you have time. Polite request. How long might it take?
asking information. He might have lost his way, possibility in the past. I thought he might be at home, possibility. That might be our car, doubt. Might I use your phone, hesitation. Must, you must get up early, obligation. He must have left already, logical. Yesterday he had to get up early, past obligation. I must be follow the rules, obligation. Ought to, we ought to love our parents, obligation. This book ought to be very useful. Used to, he used to play cricket, future habitual actions. Dare, she dared not swim across the river. Dare he go there? He dared not ask the questions. Need, he need not go. Need I attend the office today? Need he go? Phrasal verbs are two or more words that together act as a completely new verb with a meaning separate from those of the original words. For example, I deal with this problem. It is time to get on the bus. Take off your shoes. Mother is looking after her children. Police looking into the case. Here deal with అనేది ఇది phrasal verb. అలాగే get on అనేది phrasal verb. ఇక్కడ టూ వర్డ్స్ యూస్ అవుతున్నాయి. ఈ టూ వర్డ్స్ రియల్ వర్బ్ మీనింగ్ కంటే డిఫరెంట్ మీనింగ్ ఇస్తుంది. టేక్ ఆఫ్, లుకింగ్ ఆఫ్టర్, లుకింగ్ ఇన్. డియర్ ఫ్రెండ్స్, వర్బ్ అండ్ ఇట్స్ టైప్స్ గురించి మీకు అర్థమై ఉంటుందని భావిస్తున్నాను. ఇవన్నీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి చాలా అవసరము. మనము చేసే చిన్న చిన్న ఎర్రర్స్ వల్ల చాలా మార్క్స్ కోల్పోతూ ఉంటాం కాబట్టి కొంచెం శ్రద్ధ పెట్టి వీటిని మనము చూసుకున్నట్లయితే మంచిగా సక్సెస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. If you like it, please subscribe it, like it and share it.